The Kanifing Municipal Council Fixed Asset Register is hereby admitted in evidence as an exhibit, and it is marked as LGC/KC/KMC/012. As the commission places. Do I proceed, or you have questions? Yes, you can proceed. Do you have any other documents that you intend to rely on for any purpose? If not, we would seek to have you discharged. This one? Yes. Please show me. In terms of the fleet of vehicles you maintain, is that an exhaustive list? Yes. For that of the 2020. No. Is it the comprehensive list you have? No, for that the of ones the in use, the ones that are not in use, everything. No, not everything. Not everything. Yes. So please note that and provide us a comprehensive list of everything that you have, Yes. whether it's in use or not in use. This one. You have said that the properties are in this one, but I haven't seen any. Is it here? Yes, the properties names are there. Okay. We'll look at it. When you come back, we'll check it. Okay. So also provide a comprehensive list of what you can lay hands on with respect to the assets you have. Okay. The fixed assets you have. Okay. Assets. Thank you, Council. Okay, so I would like to thank you all for giving me the opportunities for the past 2 days to come here and then to serve as a witness. Madam Chair, councils are facing so many challenges. We will give you time because you are coming back. You are bringing us the documents. Okay. You understand? Yes. It is for us to understand your problems. Okay. And we note in some of your statements in the resolutions, council resolutions, Okay. you've been trying to fight to get things done rightly. Okay. But you should also sit where you are sitting and tell us exactly the truth about the problems that you have and the issues that are not correct. So Okay. that at the end of the day, all of you will work together to correct what is wrong. Is that not Okay, the thank you. situation? Yes. We will give you time to talk about that. Okay. So thank you so much for coming. We will call you back. Okay, thank you. All right. You are discharged for the time. Council?
We have another witness. Good afternoon, Mr. Witness, Face That Television. Good afternoon. Good afternoon. Welcome to this Commission of Inquiry into Local Government Councils and Related Matters. What is your religion? Peter Mendy. No, your religion. My? Your religion, your faith. Christian. Thank you. In which language do you wish to make your testimony? Yes. In which language do you wish to make your testimony? In Wolof. In Wolof. Can you speak into the mic so that everybody can hear you? Okay. Do you wish to swear by the Bible or make an affirmation? Naam. Do you wish to swear by the Bible or make an affirmation? The Bible. Okay. Madam Chair, the witness wishes to swear by the Bible. Okay. Hold the Bible. And then repeat after me. I, Peter Mendy, Peter Mendy, do swear that swear that I'll speak the truth. shall speak the truth. I will speak the truth, I will speak the truth, the whole truth, the whole truth, and nothing but the truth. nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you. You may be kindly seated. Madam Chair, the witness is sworn. I have the honor to hand over the witness to for us to proceed. Thank you. Thank you. Good afternoon, Mr. Mendy. Good afternoon. You are welcome. Yes, it's on silent. Yeah. Council, can we proceed? Yes, Madam Chairperson, with the permission of the Commission, the Assistant Counsel will lead this witness. Good afternoon, Commissioners. Good afternoon, Mr. Mendy. Good afternoon. I'm good, thank you. Could you kindly please tell the Commission your names? Mangi Tuda Peter Mendy. Peter Mendy are my names. Where do you live? Peter. Kololi. Kololi, I reside. You're the ward councillor for Kololi since 2018, up to date? Nena yaw ya neka Councilor Kololi depuis 2018 bente. 2018 by 2023. 23. Wow. As a ward councillor, what are your responsibilities? Nena come sone ward committee yaw lan mo la waral wala lan moy sa liggéey. Suñ liggéey as a councillor mooy ne to represent ga gox bi nga nekk sa diggante ak with the council, anything concerning about li nga xam ne sa diggante seen diggante la ak nguur ga gi yow nga jotale ko o nga egale ko. As a councillor, you have the responsibility between your people and the council and the government. And
Do you remember making a statement with the investigators of this commission? nee na yow sa boppa mbaa da nga fàttaleku ne def nga fi ay statement si investigators yi. Wow. Yes, I do. You'll be provided a copy of the statement. You can kindly go through it and confirm the contents of the nee na statement. léegi nañ la ko jox yow sa boppa nga dal di ko seet ndax booba la wala déet. Wow, bobu la. Yes, this is the very statement. You go by the contents of the statement? nee na seet nga kàddu yu fa nekk sa kàddu lañ. Wow. Yes. We apply to tender the statement of the witness, Mr. Peter Mendy, dated 11th day of September 2024, into evidence as an exhibit. The witness statement dated the 28th of June. Oh, okay. No. The witness statement dated the 11th of September 2024, made by the witness, Mr. Peter Mendy, is admitted in evidence as an exhibit, and it is marked as LGC/PM/KMC/001. As the commission pleases. Mr. Mendy, kindly take us through your educational background. nee na léegi nga dal di ñu leeral sa jànga bi fu mu door ak fu mu em. Wow, I attended St. Teresa's Primary from 1983 to 84. From 84, Madam St. Teresa's Secondary from 84 to 88. And then 88 to St. Augustine's to 91. St. Augustine's High. Mr. Mendy, you opted to speak in Wolof. nee na soo bàyyoon xel bi nga ñëwee fii ñu laajte la ba laka nga bëgg a laka yow ya sa boppa yaa taana ne olof ngay laka. Wow. Yes. Yes, so you were speaking in English, that's why the interpreter didn't interpret nee na it. soo gisee ma noppi parce que man lu ma war pour def yow loolu nga def loolu tax jaru ko ma wax ndax angale nga lakkoon so ñooñu yëpp dégg nañu angale. Wow, bana. Very But well. you have an option to change and speak the language you are most comfortable with. nee na waaye ba léegi des na si yow de comme yow yaa taana mun ngaa taana li nga bëgg rek soo bëggee nga laka angale soo bëggee nga laka boo bëgg waaye Well, dafa you can des si yow. go. Why mungena go ahead with the English? Yes, I can change. I can go ahead with English. No, I'm not saying this because I want you to change. You Nena, have nego- to change if you want to change. It's okay. It's okay. You can make a mistake by speaking English, but if you're most comfortable with the Wolof, we will go by the Wolof. The interpreter will interpret. But Nena, I'm nego- just letting you know, if you're speaking Wolof, when you speak, you have to wait for the interpreter to interpret. I understand you understand English. nee na ba léegi moom yëg na ne dégg nga angale wala yaa ñu jéem a dégg angale sax nee na waaye ba léegi des na de si yow soo buggee nga laka angale soo buggee nga laka olof waaye lu ñu jéem a bëgg a fii mooy lakka bi nga taana boobu ngay dipeen boobu nga nekk boobu nga war a wax. Wow, dama gena comfortable henya pour malaka living Wolof. I'll be much comfortable to go ahead with the Wolof. That's fine. nee na loolu baax na. Bana jerejef. Sorry, just take us through, but well, what was your highest level of nee education? na léegi sa jànga bi fan la em All levels. all levels St. Augustine's St. Augustine High School. High School. Okay. In your statement, you've stated that you've been providing development to your ward as they need it. nee na yow si sa statement bi am na li nga wax foofu nee na yow ay yokkute yoo xam ne yu bëri luy développement yooyu nga nekkoon di def si sa ward bi yi nga xam ne dañ ko soxla. Wow, muy dega. Yes, that's the truth. Briefly take us through those developments that you've done in your ward. nee na léegi lu ñu gën a bëgg a mooy pour nga miinal ñu ay yokkute yi nga xam ne yow sa boppa yóbbu nga ko foofu wala am na si sa ci jamono si sa ward bi. Wow, si gatal man development yi ma def fofu nonu ñun bi ñoy ñew as a councilor. To make it short, the developments that I carried out when we came
as councillors, ba ñëwee ci council bi daanaka dafa mel ni ki ñun bañ waatee ba door liggéey dafa mel ni ki daanaka council ci nakal tuwaati ci maanaam ñoom li gaay wax mooy ne dara nekkutoon foofu noonu. Normally when we came to council and we started after taking oath, what we were informed was that there wasn't any development as such. But eventually, you've made some development at your ward. Wow. Waaye si gàttal dafa mel ni yow am nga ay yokkute yi nga xam ne def nga ko si sa ward bi. waaw foofu lay ñëw ne da nga gis ne 2018 bi dafa fekk ne tamit 2018 bi dara mënutoon a dox. Yes, that is what I just want to elaborate. In the year 2018, nothing have been happening. Well, between 2019 towards 20 2020 ak yéen toon dooroon nañ. But we started in the year 2019 to 2020. waaw amoon naa ay teexa waaye góorgóorlu woon naa because soo ko seetloo ne na Kololi big ward la woon. Yes, of course, I have some difficulties, but I do try it because if you see Kololi is a big word. Wow. Mr. Mendy. Yes. We are now on about the developments. We will get to the challenges, please. So And that's why I said briefly give me, if you can remember that.
developments made at your ward? nee na pour gàttal wax bi soo ko seetee waaw xam naa ne am na ay teexa waaye teexa yooyu moom nañ ko tegee boor ba ca kanam danañ waxtaan biiram nee na luñ gën a soxla wala pour gàttal wax bi mooy yokkute bi nga xam ne yow sa bopp wax nga ko ne isi nga ko foofu wala def nga ko foofu si sa woot bi mooy kololi na boobu laa bëgg am pour nga liimali ñu ko. waaw mooy kootu feeder road si. then football. field bi pour field ko. that is def naa loolu ci suma jamono bi. kololi kootu feeder road. then football field bi kootu football field. and the kootu back football field it then pour grade ko. we backfield the football field. field at Kotu and to make it level. Now, how do you touch base with your people? How do you touch base with the people in your ward? Nena yow sa digante ak sa nit ñi nga am ne ñoo nekk sa ward bi naka ngeen dee déggoo wala si lan ngeen dee bokk pour mun a koo liggéey. waaw juróomi ward la defin sub wards la amee. I have 5 sub wards. so da nga gis ne ñoom tamit dañ ñu dee dama dee mun a job liggéey ak ñoom tamit pour ñu jàppalante su fekkee ne ñoom am nañ ay li nga xam ne xëy na moom lañ bëgg pour ñu wokkoon ñoom ñooy identify ne lii xëy na mooy seen first priority. Normally, at any time we are to head a development or a project, there are the people who came out to identify the most important or the most project they wanted before we start doing it. moo tax da ngaa gis ne Kotu laa gënoon a concentrate because Kotu was dafa Kotu moom amoon na areas yu nga xam ne foofu moom kenn du fa mun a dem even soo amoon moto sax doo mun a àgg sa biir kër. But my concentration highly based on Kotu side because really we all know Kotu have a problem. Sometimes even those with vehicles, they cannot have access to go to their homes with their said vehicles. football field bi tamit da ngaa gis ne at boobu noonu tamit da ngaa gis ne ni maa wax ak yow nii sax ren sa gaay mënuñ fa football because da ngaa gis ne dafa ndox bi daf ko gas yëpp. And normally, as I said earlier on, the football field that I was concentrating, even this year, if you go there this year, they cannot have any activity therein due to the fact that there is water. waaw da ngaa gis ne yooyu laa gën a concentrate ak properties yi nga xamoon ne ne Kololi moo ko moom pour mun a am all the documentation si ñu xam ne ñun ñoo ko moom li nga xam ne si loolu moom def naa ko. That was my very concentration, and again the compounds, the properties that were located in Kololi, that were in Kotu, those are the ones I concentrate so that Kololi Kotu, so that they can be able to have their titles for their compounds. benn bi mooy Spy Bar football field bi fii Senegambia. One of them acquire naa ko tamit from the Gambia Tourism Board. is Spy Bar around field. Senegambia, and of which I have tried to acquire. Okay. Then how you touch base with your people is, in short, is in form of meetings. Were you having meetings? Nena legi yow naka la de joxala naka nga de joxalante ak seen nit ñi nda da ngeen de am ay meetings. waaw ci doorin bi dooroon nañ di am meeting waaye da ngaa gis ne Kotu man amoon naa challenges mooy da ngaa gis ne area bi fii ñi nekkoon ci suma ward living bi VDC bi ëpp doole bi ñii yëpp ñii dañ dem studies ñii pour nga am leen pour nga dajale leen tamit daf dee xalaat Yes, of course, I have difficulties much more in this area because the VDCs or the members, those who were with me and we do make meetings, some of them are absent, some they travel, they went for studies. So this is my challenge. Now, some of these activities, like you said, feeder roads, backfilling, football fields, meaning activities were going on, right? Do you have activity reports of all of this? Nena legi liggéey yi nga xam ne wax nga ko wala yokkute yi nga xam ne yow sa boppa def nga ko mooy liggéey yoon yi ak feesal fiil yi nga xam ne def nga ko nee na ndaa dang dee bind wala am na record yi nga xam ne danga ko dee def foofu pour ku ñëw rek mu xam ne waaw lii nga defoon
waaw xam nga Yes. su ma nee yoon la xam nga yoon moom fu mu nekk ñi dëkkee boor boobu wax ne ku fa dëkku tamit koo xam kóotu bu baax loolu moom def naa ko. Mr. Mendy, I'm not saying you did not do these activities or developments. What I mean is whatever activity that has been going on in your ward, rather, you ought to have reports for them, right? Nena fumu moom lu may wax fu may waxee mooy nekkut ne yow li nga wax gomu ko wala liggéeyloo wala defloo li nga wax waaye mu lu mooy laajte mooy lépp li nga xam ne yow sa boppa def nga ko nena mbaa dang day am loo xam ne danga ko dee record mooy report pour nga bindee ko wane ne lii laa def pour mooy report wala records. Wow, yu bari am naa ko mooy like football field bi. Yes, I have many of it. Likewise, the football field. Waa bi ma dooree tamit na pull back field bi ak yoon toon other documents nga xam ne bindoon naa GRA yooyu tamit am na yu ma amee. Yes, for the field when I started to back field it, I have some documents much more on that GRA. I have some of them. Geology. Geology ñoom tamit because soo defee request bi ñoom dañ dee mun a tamit seet ñaata trips dañ laa mun a permit pour nga mun ko. And for the geology, anytime you make a request, they will check and to know exactly how many trips they need to supply it or assist you with. Documents you know mun naa ko provide in a solema may time. Yes, for that documents, if needed, then I will be given time. If I am given time, then I can provide them. Yes, you'll be provided with a pen and a paper. You can note it down. From you said 2018 there was no development because there is 2018 to 9 there was no. Then 2019 to 2023, please. Nena legi nañ la jox kayit ak pen lépp li nga xam ne commission bi wax nañ la ko pour ngay si ko nga dal di ko bind pour nga bañ a faate ba pare yow sa bopp wax nga ne depuis jógee ko 2018 ba 2019 amutoon yokkute wala amutoon développement yi nga xam ne dafa xewoon foofu waaye jógee ko 2019 ba 2020 boobu ngeen door di def ay développement lii mooy sa kàddu. Waaw lii mooy sama kàddu. Yes, very well. Now you can note down to provide the activity reports. Nena léegi nga bind comme dañ soxla wala luñ soxla lu ñooy laajte mooy activity reports yi nga xam ne def nga ko fa te wax nga ne yaa ngi ko amee. Mr. Mendy? Yes, I'm done. Okay. Now you serve as a member in the Appointment and Establishment Committee and in the Accounts Subcommittee. Then yow nekk nga ay member si Accounts Subcommittee. And Establishment Committee. Establishment Committee. Wow. Right. Yes. One member la one. Yes, I am a member. Okay, we will start with the Establishment Committee. Nena Were you having regular meetings? Establishment Committee. Establishment and Appointment Committee member la one. Nga gis ne ñun ñetta la.
I was a member to the establishment committee. Then mooy ni ma ko waxee ñun ñettala da nga gis ne is chaired by Habib Ceesay. As I said, we were three number. Vice chairperson bi Lamin it was chaired by Habib Ceesay. The man I was just a member. And then the accounts committee bi bobu tamit member la won tamit. Okay, that's fine. So for the appointment and establishment committee, were you having regular meetings? Nena boba appointments establishment committee anda dangende am ay meeting. Wow, it's one of the BNLG committees in Amne mo gënon active at the council. Yeah, it was one of the committees which was very active in council. Was it serving its purpose? Nena nda sen wargal dañ ko ndi doxal wala dañ ko ndi def lu war ci ñoo. Wow. Yes. Was there any challenges in that committee? Nena nda am nga ay texa ci kaw ci committee bobu. Taxut ta nek ay challenges sayna nima ko xawma ci naka la ko mëna waxe waye nak tamit ci xam nga ci any organisation tamit pour nga wara jubanti nit o nga jël edition du dé nekal lu ne. Yes, there was, but much more, I can't say much more challenges, but as we all know, any society or any group, there are certain challenges. Likewise, sometimes people, to make them straightforward, it is a challenge. Mr. Mendy, I understand that. That's why we are asking. We want to know if there were any challenges with that committee and if it was serving its purpose. Nena li mo tax nda mu ngi laajte nda da ngeen am ay teexate wala am na ay nga xam ne nda seen liggéey da ngeen ko di def comme ni mu waree. Waaw mooy li ma wax rek mooy ne soo di nga gis ne most of the reports yi suñ ñëwee da ngaa gis ne ñun tamit dinañ daan teg suñ time seet naka la ñoo demee waaye amoon nañ tamit ku nga xam ne am na ñi nga xam ne ñoo advice. Yes, as I said earlier on, whenever we get the reports, we need to take time so that we can be able to go through them and understand them very well, and we have some people who do advise us. Fekkee ne legal matters lañ amoon nañ lawyer bi nga xam ne xëy na moom tamit balaa ñoo def any other decision moom tamit dinañu wax ne leen lii la loi bi wax wala nii yaa nii ngeen. When it comes to legal matters, we have a council who do advise us to say this is the appropriate way to do it or this is not the way to do it. That's the appointment and establishment committee. Nena bobo establishment committee and appointment committee. Wow. Yes, I get the advice, but you just mentioned, and I agree with you that in all organizations or even organizations, you can have challenges. Now I want to know the challenge in the appointment and establishment committee. Nena comme li nga wax dëgg la lu am la parce que soo gisee organisation sa yu bëri dañ dee am ay texa nena léegi li mu jëna bëgg mooy pour yow sa boppa nga leeral ñu lan mooy seen texa wala seen challenge si committee yooyu. Waaw challenges yi daanaka benn la bu fekkee ne staff si la tamit when it comes to pull employment da ngaa gis ne foofu noonu tamit dina dee xala am ay texa mooy qualification si. Yes, there is challenges much more, or especially when it comes to employment. We sometimes need to have some challenges therein. What are the challenges? What are the difficulties in these appointments? Nena so ne appointment challenges ifaneka wala teate ifaneka nena moy lan ak lan. Moy li ma wax rek moy qualifications. When it comes to the qualifications of the individuals. And what else? Ak lan. Wow, fi numa koy mëna waxé moy fi Gambia la ñun dañ xamanté wala ki suma nit la. The much thing to say is about our own Gambia here. We all know one another or each other. So somebody will be saying, okay, this man is my relative or my friend. Why ci juromi at bi ma liggéey ak with this suma members yi. But these 5 years that I work with my members, nekk na ñi nga xam ne tamit dama leen a gërëm ci fu ma toog nii si panel bi. I need to thank them where I am sitting here at the panel. dañ dee mun a ñëw to conclusion ne waaw lii la dinañ mun a weerante waaye at the end of the day dinañ mun a ñëw ne lii la. Yes, there is agreement, we do argue, but at the conclusion we do have a concrete conclusion. Okay, so how were these challenges addressed? Nina legi challenges yi naka ngeen ko de def toppatooye wala address naka ngeen ko de adressé. mooy li ma wax rek am nañ ñi nga xam ne ñoo advised. As at the end of the day. we have people who do advise us at the end of the day.
su Now, do you fekkee have, su fekkee ne tamit xëy na ñu ngi xëccoo ba yoon ton, then we go for a vote because ñun three la we have the. And sometimes when there is a big debate or we challenge, we agree with one another for a high, debate, then we normally go for elections. We vote. okay, do you have instances like the example you gave, Mr. A knows Mr. B or Mr. C knows another person, so for them to be, are there instances like that? Nenanda yo yi nga xamne sa bopa yow wax nga ko fi nenanda musna am wala daf de heewi fofu yo xamne nit dina taxaw mu ne waaw ki suma mbokk la wala ki ni ak ni lañ dendo waa xëy na duñ taxaw ne wax ne kii suma mbokk la waaye yow ci sa biir nakal droit yi ci sa biir gis-gis tamit di nga dee mun a xam ne su fekkee comme ni lay qualification ci xëy na fukki nit isi nañ seen qualification ci nga seet tamit di nga mun a xam ne xëy na ci fukki nit ñi ne rek xëy na kii moo war a yelloo position bi. Mr. Yes, it's not a Mendy. plain thing, but normally it happens. They will not stand publicly to say he's my relative or so, but not. The example is we all know sometimes 10 of them will come, they all apply, but now the qualification, that's where we normally know that it is on the side of a relative or something like that. Okay, now let's just get into the specifics, but just a little, if you can remember, since you said there are instances like that. So, can you give us the names of those applicants that the appointment, establishment and appointment committee had to go through instances of those people? Can you give us a name? Nena legi yow sa bopa wax nga ne waaw def de heavy nena mba legi fu mu ne ni mun nga ñu leeral pour nga wax ñu tur ñooñu ñi nga xam ne definitely yéen seen boppa dem ngeen ba gis ne kii soo gisee mu am liggéey bi wala ñu jox ko liggéey bi affaire yi mbokka ba tax wala ay xamante nena ndaa mun nañu liimal nga jox ñu tur kenn wala ñaar. waaw xëy na foofu mënuma faa joxe exemple xëy na mënuma fàttale ko nekkuma ci position bi xëy na pour amee seen document yi waaye mun naa joxe benn exemple bu nga xam ne boobu tamit ñëw na ci suñ committee. Well, for that it will be difficult for me to say because it have been passed for some times. I can't remember exactly the people or those who I could name, but I have an example that I can be able to say so. Not just an example, but specifics as in it actually happened, so you can give us. Nena limu jana buga fi nekut ne example wa lu xew li nga xamne mun nga ñu ko wax. Waaw like Kotu in my ward. I take it from my ward Kotu. amoon na fa benn municipal police boo xam ne dafa sàccoon benn weñ. we railings lañ ko wax waaw railings. We had one municipal police at my ward Kotu who stole called really, yeah. Metal, yeah. It's a metal called really. Man, I was called. When he stole that, I was called and I was informed. Because night watchman la, man bim ñëwé tombé tamit mu ngi relieve afternoon watchman bi. And it happens, he is on a night shift. So when he came and he was relieving the afternoon guard or police. So I was called. So when call lefin bi day watchman bi mom joton nako japa be guy delo si lefin bi railing. So when the afternoon shift police was called and he came, he caught him and they took the railing back. Mr. Mendy. Yes. Nena Mr. Mendy. I don't know. I'll give you time to maybe explain this particular incident. And I wasn't talking about your ward. I was talking about the appointment and establishment committee. Instances of where appointment has become an issue or a challenge, and where it was established that Mr. A or Mrs. B knows Mrs. C or their family or there's some relationship. Why for fly why so ne nekut ne affaire te hata yu de xew waxuma la sa affaire Kotu ne na mom lu ma wax moy fi ngay liggéey establish ak committee yi nga xamne bokka nga moy establishment committee ak appointment committee kan nga gis ne wala koku nga xamne so gisee ñu isi ko liggéey dafa am bokka fofu wala dafa am xarit wala am na nu demé mo na loolu la bëgg so xamé nga li mëna ñu ko wa loolu fofu lay pol ci galtal rek dama briefly rek mo len loolu dafa ñëwon ci suñ committee. Yes, briefly that incident have came to our committee. Wa ba dafa complicated on trop because IT hatte waye man tamit fekke na the whole incident. And it was very complicated and it was difficult, but for me I was present for the whole incident.
Because at the end of the day, the boy being accused of lip monkey for is about $1.3 million. And later he was alleged that whatever the things that was missing there is equivalent to $3 million. $1.3 million. $1.3 million. Municipal police. It's a municipal police. Municipal police. Municipal police. Very well. What about his appointment? He was sacked. Why man as man me taxaw ne ko foofu man tamit man maa ngi nekkoon ci defense am because li ko gaay accuse of moom tafut loolu. But me speaking here, I was a defense to him because what he was alleged of, he did not did so or stole that. Waaw yu mel nii daf de difficult pour nga make decision. Such things like that, it will be difficult to make a conclusion or a decision. Boobu benn la. Sorry, Mr. Mendy. Nena yow Mr. Mendy. Yes. I think maybe for purposes of clarity, let me just comment. Nena pour leeral bi. The issue is, council is asking you Nena wax bi mooy moom council la bi lum la laajte mooy. on the appointment and establishment committee. Mooy appointment and established committee yow sa boppa wax nga ne. You said there has been some challenges in appointing people without qualification. Nena wax nga ne foofu tamit dafa amoon ay challenges yi nga xam ne dañoo jël nit ñi te amuñ qualification bi. Waaw pour ma clarify foofu waxuma ne dinañ day jël te amuñ qualification. I want to make it clear. I don't say they are employed without their qualification. What I said, we do have difficulties. So now to be clear, Nena pour leeral foofu. during the course of your during the course of your 5 years, Nena sa juróom at yooyu nga nekkoon for foofu. all the people that the appointment and establishment committee vetted and appointed, Nena ñoo xam ne establishment committee ak appointment committee ñi nga xam ne dañ leen jël ñu jël leen. the minimum requirements for waaw ñun li dañ def si Nena recommend. ndax am nañ requirements. Waaw dañ am seen requirements yi. Yes, they do have their requirements. all of them. ñoom ñëpp. Waaw li ma wax mooy ñun suñ recommendé. When we are doing our recommendations, léegi dafa des si gars yi. it depends dinañ now. def suñ recommendation No, and we are asking a specific question. Nena lii We Nena said soo ko during the déggee. course of your 5 years, Nena yow bi nga for fa all nekkee of the juróom. people that appeared before you, Nena ñoo xam ne ñëw na sa seen kanam foofu. yes, and for the ones that you recommended for appointment, ak ñi nga xam ne yéen da ngeen leen recommend pour ñu jël leen. ndax am nañ caractère bi. waaw. Yes. do you have records of that? Nena mbaa am nga records am nga fi nga ko bindoo am na records yooyu. No, not me. Waaye dëgg gis ne. The committee, does it have? The committee. Nena Yes. committee bi ndax am nañ records. Committee bi waaw. Yes, not me personally but the committee. Please note it down. You Nena provide us nga with bind ko pour nga bañ a fàtte pour nga isi the ñu. number of people you have appointed during the course. ñaata nit ngeen employed si course yi sa 5 years bi nga bind ko yëpp pour sooy ñëw nga isi leen That records is, yooyu. covering our terms of reference, that is mu ne 2018. jógee ko 2018 ba 2023. Yes. Council, you may proceed. Thank you. As a member of the accounts subcommittee, were they having regular meetings? Nena nekka nga tamit bokk nga si account subcommittee nena ndax ñoom tamit dañoo di am ay meeting. Comme ni ma ko waxee ca doorin ba foofu moom duma ci sori because if I su ma mënee fàttale ku ñaari yoon lañ toog te loolu tamit rek nekkul amoon nañ benn a set of an expertise bi nga xam ne moom moo specialise on waaye kooku du daan faral di ñëw so ñaari yoon rek. As I said earlier on, for that I will not go deep on it. It was a dormant. As I said, it was a dormant committee. Only 2 times I can remember for us having a meeting. And it happens there was an expertise who came there. That is why we have, I can remember we have those meetings. And was he chaired by the late Parliament Jiba? And this was chaired by the late Lamin Jiba. If I could, if I could fully remember, we had this meeting, or we held twice only. The meeting was held twice only. From 2018 to 2023. Nena lo buga wax moy joge ko 2018 be 2023 ñaari meeting. It's between around 2022 to 2023. This is between 2022 to 2023. The account subcommittee was established in 2022? No, it was established more. I was a member around 2023 to 2020.
2022 to 2023. Now I'm speaking for myself. When I became a member, this was in the 2022 to 2023. Do you remember how many of you are part of that committee? Nena mbamun nga fatale ku ñi nga xamne yeen doomi committee bi yeen ñaata la won? No, henya man ki ma mëna fatale ko man la won, and then the late Parliament Jiwa ak waji ma lay wax ne xam ban department ban company la nekk. No, but an accountant or something. The ones I can remember, that is myself. Parliament Jiwa, the late, and the expertise. Just the three of you? Remember. No, what I mean is those that I can remember. Because this is why it doesn't last, because some will come and the others will be absent. As a committee member, when you understand that this subcommittee was dormant, what did you do? Nena te ne nga domi committee bi nena bi nga gisee ne committee bi nekkut di dox yow sa boppa loo defoon. Waaw ñun report na ci suma chairperson. Yes, that I forwarded my report to the chairperson. Oh, we do forward the report to the chairperson. Was this formal? Nena da ngeen ko bindoon wala wax la ci gémeñ ni? No, ci gémeñ, because suñ la ooyee tamit nga wara dem fofu ne spend the whole day ba pare dara doxot. This was informal, because even if they call you there, you go there, spend the whole day, and there will be nothing like a meeting. I beg your pardon, if they what call you? Nena so ne suñ la dañ la oo wala suñ la ooyee. Wow, moy ne suñ ne dañ wara am accounts committee, for example like Monday. When nangam. So you're being a member nga dem, why su fekkee ne members yëpp ñëwuñ fofu lay waxe. What I mean here is that when you are summoned that we will have a meeting on this very day, you will go there and the attendance will not be present, so you will stay there in vain for the whole day. Okay, if few of you get there and there is always an attendance that you will write your name that you are present. Nena fofu mom naka nga ko defé so let demé ñi nga xamné da ngeen ko féké da ngeen dé bind sé tourné ki féké na wala day. Majority bi féké né ñëw nañ. Xam nga mënu mëna am exactly ñaata members lañ. So sort of a quorum. Wow. Well, it depends when the members appeared or if we have a quorum, yes. Remember at least. This is why I said I can only remember for meeting only twice. Can you remember an instant? Okay, not the meeting that was held. The ones that did not hold at all, but there is quorum. And there was an attendance list. Can you remember signing any? No. Because there was no attendance list going around? No. Okay. So when you report to your chair at the time, what happened? Nena so because wanga fi ne lolu su xewé da ngeen ko report ci chair bi nena lal mo day xew fofu. Wa dafa mom dina wax ne dina ko jël to the right authorities moy de dina dem ci mayor and then dañu schedule at benen meeting. He always inform us that he will take it to the right point, that is the mayor, and we will be called for a meeting. Après mom mo nekkon chair bi. And he was the chair. Main problem bi tamit xeyna ëpp doole gep ci mom la daan joggé. And all the problems, most of the problems came from him, and he's the chair. And nothing could be done about him. Nena mom dafa melni mom ken dara du xew ci mom. Sorry? You didn't hear the answer? Yes, yes, that's what I think. Okay, now the question is, did you try, or you or any of the member of this subcommittee, because I believe there was a reason why this subcommittee was set up. So if it wasn't serving its purpose and you were trying informally through the chair and nothing was done about it, you or any of the members could not do anything about it? Do you meet to know what can be done? La commission said sen committee bobu so gisé mu taxaw amna lu taxaw néna be paré nda yeen lu tax ngeen taxaw nda da ngeen ko di def wala déet wa so démé be gis façon yoyu té wax nga né chairman bi da ngeen dé report ci mom bi ngeen ko dé reporter ci mom ngeen gis né defu dara yeen nda am nga li ngeen def ci yeen amna li nga xamné amna li ngeen def né waji bi dañ ko dé dañ fa dé report wa du def dara am lan ngeen defon after that. Waaw xam nga nakal tuati council ñu ngi am CEO bi ya ngi am manager ci ak nakal tuati ak with yenen areas yi the council na ne lolu tam sen warugal la ñu xamne xeyna li nakal tuati xeyna li nekkul di dox
At council, we have the CEO and we have other officers, management officers, but some of them, they know that this committee is not functioning. HR angfa. You have the HR. So man lima muna complain rek ay ñu ni neen as councilor ak man suma chairperson and especially nga dem ma joge fi be kolo li nga dem ego fofu non ba pare nga wara delu siat lolu ci sa poche la moy joge. So I see what I realize there is for me, for instance, like myself, I'm a councillor, I will leave Kololi, I go to council, and all the expenditures or the fares is done by myself. Okay, considering the cost of fare will be on you, you've been going, you will speak to the chair, that's the whole point. Nothing has been done. Yes. What next step did you do, if any? Nena legi laajte bi mooy jóge nga Kololi def nga paas jëlee nga sa own xaalis nga def ko paas nga dem di ñëw dara du xew nena léegi so bi nga demee ba nga gis ne dëgg la lii dara doxut fii yow sa bopp la loo mujjee na def. Mooy man ma concentrate rek with establishment appointment committee. That is the time I know that I let me just concentrate on the establishment and appointment committee. Okay, and leave the accounts committee yes. dormant because it's not important to you? Nena dafa mel ni léegi danga bàyyoon accounts committee ndik danga gis ne moom anyway amut njëriñ ci yow. Or it's not important to, what I say, the committee members? Wala amutoon njëriñ ci committee members yi. Waaw duma wax ne it's not important, it's very important waaye li ma wax mooy ne tamit am nga nit ki mënuloo ko ñu mënu leen a forcer ne leen xëy na ñoom tamit am nañ seen reason waaye li ma wax rek mooy ne la ne CEO baa ngi foofu noonu ñoom HR yaa ngi foofu ñu ngi fa. Yes, Mr. Mendy, that is why I said if the chairperson of this committee is not taking up the committee as serious as it should be, and the establishment of this subcommittee is important to you and the rest of the members of this committee, something should have been done. And yes. I am telling you. Nena lii moo tax mu ngi laa yëgal ne soo demee ba nga gis ne njiit bi fa nekk wala chairman bi fa nekk moom jaal amut soxla wala defut benn kattan pour comité bi mun a dox nee na waaye yow sa boppa gis nga ne comité bi dafa am njëriñ si yow seen membres yi tamit gis nañ ne comité bi dafa am njëriñ si ñoom nee na lan ngeen mujjee def wala loo waroon a def lan ngeen waroon a def. mooy li ma wax rek mu ngi tombé tamit ñu ngi suñ taama ngay ñëw jeesi pour especially man li may wax mooy. Well, for instance, for me it was just nearly the end of my term. Mr. Mendy, it doesn't matter if the term is almost there. It can be like one day for your term to end, but if you want to make a change, you could have, right? Nena ba léegi de waaw loolu li nga wàllu am la waaye mun naa nekk sax benn bés sax su desee pour sa waxtu bi jee nena ba léegi mun ngaa def ay wecci wala def leneen ka sa kattan pour foofu mun a dox. So now it's for you to agree with the fact that the account subcommittee is not important to you as a member of the subcommittee. That is why nothing has been done about the account being, the committee being dormant, and nothing is done about it because you're saying there is the CEO and the rest of all the bosses there, right? But the chairman is not doing what he's supposed to do and nothing is done about it, and you left it that way and you're to serve your people. Nena léegi yow sa warugal foofu mooy pour nga gis ne nga saaf sa nit ñi nga xam ne ñoo la yóbbu foofu nena waaye yow sa bopp dafa mel ni léegi dem nga ba nga gis ne mbir mi nekkul di doote amuloo si soxla lii moo tax yow tamit talloo pour mun a bokka wala nga gis ne mbir mi dafa war a dox bàyyi seen chairman bi soo ko seetee moom dara la tal pour mbir mi committee bi. waaw man li ma mun rek mooy ne ñun man dañ ma elect pour ne ko li ma mun a def rek mooy ne lodge complaint man du ma mun a ne man maay jël position. All I can do is to lodge a complaint because I am an elected member, so all I can do is to lodge a complaint, of which I did. It will not be established to the CEO that you've lodged a complaint. The chairperson is no more, and that was verbal. Nothing written was taken to them complaining about the subcommittee not functioning. So as a member, how do you balance that, well, I was just elected and if they're not doing anything, nothing can be done. No, something is supposed to be done because that is why you are a member or you're part of the subcommittee. Yeah, right. So failure to act was what? An error on your side. Nena soko sete nena legi yow sa boppa gis nga ne mbir mi nekko di dox te yow bokka nga dafa war a dox
so ne dañ ma taana ma ñëw toog foofu ne dalir mo sabab moo tax ñu taana la pour ngeen gis ne lépp li nga xam ne dafa war pour ngeen toppatoo ko pour seen nit ñi nee na loolu nga waroon a def nee na waaye léegi yow da nga gis ne chairperson bi nekkul di def dara waaye CEO bi tamit kenn du mun a am serende li nga xam ne dëgg la waaw def nga sa kattan pour nga gis ne comité bi dox na parce que bindu leen ko fen te ki nga xam ne mooy njiit bi mooy chairman bi fu mu ne nii moom dundatut nee na kon nit ñi naka lañ la gome wala naka la ñoo leeralee ne dëgg la def nga sa kattan. mooy fi ma bëgg a wax rek mooy ne den foofu problème bi den ci njiit yi la foofu at the council. because ñoom war nañoo xam ne li nekkul di dox. All I want to say is that the problem lies on the management because we all know that the committee was not functioning. Mr. Mendy, including yourself. nee na bokk nga yow tamit. Right. Yes. Thank you. Now let's move to the next issue. nee na nañ dem ci kanam ci leneen. You're part of, sorry, were you part of the project of appointing the Mbalit staff? nee na ndaa yow tamit bokk nga si ñoo xam ne yéen a appoint Mbalit staff si ñuy liggéey Mbalit. On the establishment and appointment committee. You mean the establishment appointment committee? Yes, please. Yes. mu ne waaw. Munuma fàttale ko. I cannot remember. And you did not participate as well? nee na bokkuloo. pour staff si appointment fii naka tuwaati mooy di Mbalit staff. Yes. Project bi. Wow. Project staff. Yes. Okay. And for that particular appointment, now we will go back to the specifics of this appointment. Now, for that particular appointment, was there any challenges? nee na si appointment yooyu na yooyu tamit am nga ay challenges am ngeen waa ay challenges. waaw mooy li ma wax rek ñoom den recommendation si nañ leen laajte naka tuwaati seen required seen qualifications then ñu vet leen ñu go through loolu ñun tam from foofu noonu tamit dinañ come with a conclusion ne xëy na ñi yan ñi ñooy war a ñëw to the second lifin bi naka tuwaati second round bi ba di taat ba di final ñun ñu joxe suñu recommendation ñun fan la man loolu laa mën a fàttale ko. Yes, what I can remember is the committee have seated and we vetted to see the criteria of those to be employed, and from there we make our conclusion or recommendation. Now, in participating in those subcommittee meetings, specifically appointment and establishment subcommittee meetings, when recommendations are done or problems are solved, do you as a member, do you have a copy? nee na léegi soo leen toogee ak li ngeen di def yëpp li ngeen wax ba ngeen am seen conclusion wala recommendation nee na yow sa bopp ndax am nga copie si yooyu. waaw dañ dee am copies. Yes, we do have copies. Okay, you can note it down. mu ne nga bind ko si kayit bi. The sittings regarding the appointments of the project staff. nee na seen toogaay yi nga xam ne def ngeen ko pour si kaw appointment pour ngeen jël liggéey staff si. You can provide the... mooy meeting si dinañ dee mën a am copies waaye na finally mënuma fàttale ko ne xëy na yeneen nañ ko am waaye all the meetings ak yooyu dinañ dee each and everyone dañ dee mën a am copies. Yes, for the meetings I can remember each of us have been served with a copy. Okay, sorry. You can provide us with the document. nee na léegi lu ñu jël a bëgg mooy nga bind ko pour nga bañ a fàtte ne dañ soxla pour nga isi ñu kayit yooyu wala copie yooyu. Yes, Mr. Mendy, you have said in paragraph 4 that you participated in the appointment in the subcommittee as member in the appointments of project staff. nee na soo seetee si kaddu bi sa ñeneental kaddu bi yow sa bopp wax nga ne yow tamit nekk nga ko xam ne bokka nga si ñoo xam ne ñu jëli liggéeykat yi wala ñu dee jël liggéeykat yi mooy staff si project staffs. Is that the situation? nee na ndaa mbir mi noonu la tëddee fi ne noonu la nekkee comme ni nga ko waxee. li ma wax mooy su fekkee ne No, I referred you to paragraph 4 of your statement. nee na dafa leeral de fi nga wax mu ne I paragraph 4. You said you participated in the recruitment of project staff on the Mbalit. nee na yow sa boppam wax nga ne bokka nga si ñoo xam ne ñu jëli xale liggéeykat yi ñi nga xam ne ñoo nekk si project Mbalit. In addition to the minutes of the meeting, council is asking you to produce for us
the recommendations you have made. Nena so The seete parce que CEO as a committee. dañ la laajte pour nga isi minutes yi mooy yi ngeen dee def meetings yi nee na ci kaw loolu tamit ñu ngi wax pour nga isiwaale conclusion yi nga xam ne def ngeen ko balaa ngeen jël. You have said that in your statement that you have participated in all these meetings and you made recommendations to the CEO for him to do the needful. yow sa bopp wax nga fi ne participate nga wala bokk nga si meeting yëpp wala meeting yi nga xam ne def ngeen ko te bi ngeen defee ba am seen conclusion. I am particularly quoting your last line. Wow, sumane bokana because I participated in decision making and to recommend. Why man, I was just a member. So yes, but if you are just a member, there should be some record of what you recommended to the CEO. Is that correct? Yes, it's it's in the hands of Nagal. I think they are in a better position in a program. Why the head of the establishment and appointment committee with the vice chair. Who is the chair of this? Habib Ceesay. So please write it down. We are requesting that you go there and ask them to produce to you, because you are requested by the commission to produce the records of recommendations you have made to the CEO. Council, you may proceed. Thank you. Mr. Mendy, who is Stanley Mendy? Stanley Mendy. Mr. Mendy, when I ask a question, you kindly wait for the interpreter to interpret, because as you're answering and he's speaking, it tends to overlap. Please. Thank you. All right. I didn't even hear your question. I mean your answer. Sorry. Could you kindly repeat your answer? Is my son. Is he a staff of KMC? Nena ma mom tam staff la ci KMC. Did it? No. Is he a staff of the project? Nena mba nekk na staff mom tam nekk na staff ci project bi. Did it? No. Because on the 5th paragraph of your statement, Nena so sété sa juromel kaddu bi ci sa statement bi moy. You mentioned that you assigned your son Stanley Mendy to accompany the mbalit truck. Nena wax nga fi yow ya ko digal pour mu gunge wala mu topa mbalit truck si. To these identified zones. Si place yi nga xamne yoy ngeen limal moy ay zone fu moto yi wara dem. Why was that? Nena lu taxone lolu. Waaw li waralon lolu moy da nga gis ne ñun biñ dooré bañ amé moto yi AC. When we started and we have these new vehicles or lorries, then divide gohi. We have divided the wards. So man 5 sub wards la amon. There I have my own 5 sub wards. Clear. Wow. Ci gatal ak pour yombal mbir mi. To make it short and make it easier. Comme on fi la judo, fi la yaro. He was born here, brought up here. Pour mu gëna yomba ak man tamit mu nekk ci moto bi den suma ko ne ko to isla tay Wednesday den mo mëna guide tamit ñu démé bor bobu. To make it easier for me is that when he's in the lorry, when I say go to east, he will know exactly. Now, you know exactly where to go when I'm not present. For those zones and for the mbalit trucks, were there no identified staff attached at those zones for the collection? Nena moto yoyu mbalit yoyu na amulen staff ki nga xamne mom xamna place bi ngeen attache ko fofu pour muy woné ci zone ci amna. Yes, we have. Why li taxone ma def lolu ma wax lolu mom da ngeen ma allow tam ma explain. Why the reason why I do so, if I am allowed, I will elaborate. You can go on. Yes. Da ay sa biñ doré li xew mo ñun councilor ci dañu identify pour nga jël about 4 staffs yu nga xamantene ñom ñoy leen assist ci moto bi. When it started, for us the councillors, we were allowed or we were given the opportunity to have your own 4 people to join them with the vehicles or invalid. Da nga gis ne kenn ci ñom du wa Kololi. And ci ñi nekkon ci suma truck. For me, all those I selected, they are all from Kololi.
So to pour ma def ko pour mu easy non rek moy tombi suma dom bi tamit defuton dara because sick la dafa febar ni waye amna ka mu tok ci moto bi dem mu dimbalé len guide len fa suma fa nekute na len mëna wone ni la ni mo. These are the reasons why I took my son to put him to join him on the vehicle so that he can be able to be a good pointer. Although he was not very well, but he is just in the vehicle just to make a point as a pointer. Da nga gis ñun tamit da nga gis time bo competition la ku nekk yaangi bu gaw ne pour to come out first ne man ma gëna generate revenue. And at that time it was a form of a competing system that everybody was trying for you to be the first person or the person who make more, revenue. Now, these 4 people that you use the word appoint. Nena ñenenti ñu nda appoint like de ngeen jël liggéey wala? Wow, council mo leen jël liggéey. Yes, his council will appoint them. Okay, so every councillor is attached with 4 staff member of KMC? Yes. Yes. Okay, so my issue here is, why was your son part of the people that will collect this waste? Nena legi laajte bi moy lan mo tax sa dom nek ko xamne mom tam bokk na ci ño xamne ño wara dem di jëli mbalit. Waaw foog naa ma bantuwaat mooy li ma doon wax rek mooy ne moom dama ko fa defoon rek pour mu jox leen directive woon leen ne xëy na fii mooy Kootu fii mooy Kololi West kii fii mooy Kololi Central. As I said earlier on, my reasons is that for him to be a pointer or show them the demarcation, here is Kootu, here is Kololi, that's the only thing. And he's the only pointer from your side? Nena yow sabor mom rek mo nekkon fofu moy woné. Wow. Yes. Okay, and since it was for revenue maximization, if I can call it, was he having any sort of payment? Nena soko sété ndik liggéey bobu bu fa nekk yépp mën na nekk yëfi xaalis la nena mbaa moom am na ay fay nga xam ne moom tan def ko dee am foofu. No. It was done for free. Nena kon moom volunteer free la. Man la ko doon defal. He was doing it for me. And so what happened to the staff that they attached to those wards to do the collection? Because were these staff that were attached to those wards for collection, were they collecting the waste? ñenenti ñi nga xam ne ñoom tamit KMC wax naa leen pour ngeen ut ko wala jox naa leen pour ñu attach ko si mbalit projet bi ñoom ndaa ñoom tam dañ nekk ñoo xam ne dañoo dem di buubi mbalit. Can you repeat? Mun naa repeat question bi ati? May I be guided by the question? There are staff attached to these trucks to collect waste. Nena wax nga ne am na ay staff yi nga xam ne dañ leen attaque si moto bi pour dem di jëli mbalit. Wow. Yes. Were these staff collecting waste? Wow. Nena ndaa ñooñu tamit dañ bokk ñi nga xam ne dañ dee jëli mbalit. They collect waste at your zone. Do they do that? Si sa zone bi mooy sa area ndaa dañ ko dee def. Wow. Yes. Okay. I just need to understand, you have it in your statement that you attach your son because hence the staff attached to the truck will prefer to collect waste in the tourism industry and get paid for their service. Nena soo gisee wax nga ne soo gisee nga def fa sa doom si sa statement la sa kaddu la bu nekk si sa statement bi yow sa bopp wax nga ne soo gisee nga def fa sa doom parce que ñii dañ nekk ñoo xam ne dañoo bëgg a di jël mbalit yi si boori tourist area mooy TDA wala tourist board area bi nga xam ne ñoom tamit pour ñu mën a jot seen fay wala seen xaalis. waaw ma leeral foofu noonu. Yes, I want to make that person clear. soo gisee ma ne tourist industrial area bi. When I say the tourist industrial area, trucks is mainly for the community. The trucks are mainly for the communities. waxuñ duñ jël nakalra ci hotel si. We were not told that they will be collecting rubbish at the first hotels. priority be mooy ne 5 subwards la that's Monday suñu waxee ne is Jembe la fi nañ make sure. The first priority is 5 wards. For instance, on Monday go to Jembe side and suñu ne collect. Tuesday la Senegambia nañ make sure ne dañu collect Senegambia. On Tuesday next to Senegambia they will collect Senegambia. Staff si nekk ci moto bi nag ñoom ñu ngi seet because ñoom based on their commission ñoom ñu ngi seet ñoom li nga xam ne moo leen interest moo tax ma bàyyi fa suma doom bi mu make sure ne mu guide leen ngay dem fi ñu leen wax ne foofu la gaay war a collect. But the staffs that are attached,
they feel or they go through their interests, the way they can make money. This is my reason why I attach my Lola son. mean. So that my son will be a point that will say, no, we go to this way, go to this side, this. That is my reasons. Yes, before you proceed, you've talked about commission. Then I want to be the commission. How much commission, what percentage of commission are they paid? Then I nyata lañ leen fay wala lan ban percent lañ leen dee fay. Mënuma fàttale ko waaye amoon na mënuma fàttale ko dafa des ci ñoom lañ ko. Please note and I provide. cannot remember exactly, but it had happens. So I can mu ne nga note ko nga bind Thank ko you. pour nga provide ñu the amount of commission they receive. Thank you. And for those collections that you're maximizing revenue, do you get paid for it? Nena robi si nga xam ne wala ay mbalit yi nga xam ne da ngeen ko dee jël pour ñu ngeen am xaalis foofu nena daa dañ la dee fay si kaw loolu. No. You only receive commission? Nena yow commission rek nga dee jot. No. Okay. Now, I understand you were summoned by the Lord Mayor, Talib Ahmed Bensouda, and the Deputy Mayor, Mr. Musaba. Why were you summoned by them? Nena gis na ne ñooñu dañ la samoon nena loo tax ñu samoon la Deputy Mayor. waaw Biden da nga gis ne before ñu contract ñi Ecotech. Before the contract to Ecotech. da nga gis ne ay receipt books lañ amoon. We were having books. da nga gis ne books yi mun nga koo jaay in advance. These books? Books yi tickets yi. mun nga koo jaay in advance. mun nga koo jënd nga gàppa ba bés bu su moto bi ñëwee sa gox then based on yow sa different bi ñoom la gaay di calculate. Yes, these tickets you can be able to sell them in advance before the trucks will arrive to make collections. So booba jamono da nga gis ne loolu moo fa nekkoon. This was what was happening on the ground. Wow. So bi ma samone dañ ne dafa am ticket yu manqué. When I was summoned, I was informed that there were some missing tickets. So ma ne leen ñu check bu gaay checké bi gaay calculate. I then told them to go ahead to make check-ins, but after the calculation, ñu ne because ma doom mu ngi foofu noonu. because they said my son was present therein. Man ma ne dinaa jël the full responsibility to pay out the money, to pay back the money. And I said that I will take the responsibilities to pay the monies. Te def naa loolu. And I did so. Wow. Immediately bi gaay waxee that was the very day ma génne ko fa. The very day I was told or I was informed about ma ne that. council KMC fu mu nekk ñu jël full responsibility of pour ñu control truck bi. I paid and I said to the KMC, now let them take responsibility to take care of the vehicle. Lii la woon. This is it. Mr. Mendy, I believe I heard you said the ticket books, you can sell them in advance. Yes. How was that possible? Because ñun dañ identify on ay bin. We identified a bill. Bin bu mag bi. The big bill. $20 la woon. 20. Oh, the big. The big bin bi. Okay, the bin. Wow. We identified the bins and the size. The big one is 20. Big one $40. $40. Then the medium size be $20. The medium one is $20. The 50 kilo bag of rice be $10. A 50 kilo bag of rice of rubbish is $10. So you lolo soko ame. If you have that. So jëndee tickets in advance. When you have ticket or issue ticket in advance. Mun nga koo bàyyi sa mbindaan. You can leave it to your mate. Mun nga koo bàyyi sa doom. You can leave it to your son. Su moto bi ñëwee. Whenever the vehicle arrives. With jënito bi. They will just take these things. So calculate ñaata bin ak yonto non, then based on that you nga joko tickets you. And the bins will be calculated and the ticket will be issued. Nii la woon. This is how it was. Sorry, I did not understand. You said the tickets could be bought in advance. In advance. Now, when the person concerned buys this ticket, this GTR tickets, when the collectors come, what is the process? How, when they take the bins out,
nena so ñëwee ñu génne mbalit yi si biti What is shown as proof? nena lan la day wone pour ñu xam wala mu leer ne waaw kii dafa jënd ticket. So it is the client that will give the collector the ticket. Yes. nena dafa mel ni client bi si boppam moo génne ticket bi mu jëndoon mu woon ko agent bi. Yes. Does he give it to the collector? Does Yes. he give him back the ticket? nena ticket bi kooku ki nga xam ne client bi ku jënd ticket la def ak ticket bi daf ko dee jox agent bi wala lan. waaw daf koy jox so da nga gis ne because secretary bi am fo daf koy jox janitor bi kuy collect mbalit bi. Yes, there is a secretary. So what normally the client will hand over the ticket to the secretary. Wow. So, Mr. Mendy, is that not an opportunity for fraud? Because you have sold already some tickets to Mr. X, who lives in one of the wards. And then when they come back to collect Mr. X's trash, they are giving back the ticket he has sold. Nena jaay nga ticket bi bala ñu He ñew has purchased. To suñu the ñëwé pour jënd jël mbalit koku délo ticket bi jox leen ki nga xam ne dafa jëndoon. Is it not possible that they will resell these tickets? Nena mbaa du mëna possible pour ticket bobu ñu dem jaayaat ko keneen. mun naa am loolu mun naa am moo tax the system was changed moo tax I took that moo tax ma jël the responsibility to pay li ngay wax ne moo manqué foofu noonu. Yes ma that can be possible. These are the reasons why. So this is all that was happening within the the Kanifing Municipal Council. Yes, that was it. Before we change the system. Yes, very well. Before we change the system, because we realized that definitely fraud can be occurred on such, so we stopped. Moo tax ma jël the responsibility ñu ne because lii mooy manqué. I took the responsibility to pay the said monies. You have also said that your son was just you posted your son there to serve as a pointer. Nena wax nga ne sa doom soo gi dale bi nga tax nga dugal ko foofu mooy pour mu nekk ko xam ne dafa wone fële la fii la. But my understanding of what is in your statement is Nena different because why you said. Moom su gisee kàddu yi nga xam ne wax nga ko sa statement mooy. Let me read part of what you said. Mu ne mu ngi laa jàngal pour nga dégg ko. You said after some time, I was summoned to a meeting at the head office by the Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda and Deputy Mayor Musa Ba, informing me about the lost revenue ticket books being supplied to the Mbalit project truck for Kololi. I'm reading verbatim what is in your $60,000. Hence, my son was part of the team. And if he was not a staff of the Mbalit project, and he is not a staff of KMC, why was he handling revenue from the collection of waste? Foofu li ma wax mooy. What I want to ñoom ñu ne. say is that they said. lii books yi moo manqué. Where some of the receipts were missing. Waaw ba pare ñoom luy wax mooy ne suma doom mu ngi foofu. And after they said that because of my son too. ci gàttal rek. To make it man short. moo tax ma mën a leen ne nagay calculate li nga xam ne moom mooy di difference. These were the reasons why I told them to make calculation so that amount so that and that is how I paid the monies and finish with them. Council, you may proceed. Thank you, Madam Chair. Mr. Mendy, how old is your son? Nena sa son bobu wala sa dom bobu ñata at la am? By now fu mu nekk dina war a nekk boori 21, 22. He is around between 21, 22. At the time he was collecting revenue, at the time he was serving as a pointer. He was just a pointer. He was just serving as a pointer. Yes. That was back in 2018. Yes. Okay. Now, you've made mention of selling tickets in advance, and when the truck comes, then they will give them back the tickets. Nena wax nga ne ticket yi dang ko dey jëkka jaay su moto yi ñëwee kooku ki nga xam ne jënd na ticket bi mu daal di isi ticket bi delloo ko gaay. And when there was a shortage and they inform you about the shortage? Nena bi nga dem ba ñu yëg ne am na wala ñu yëgal ne am na lu manqué ñu yëgal la ko. Wow, I engage some of Nagaltuat, ñu doon jaay tickets. That's where I was getting to, because if you just said they inform you and they told you that your son is
a part of the team and that you should pay, I needed to understand what steps have you taken before opting to just pay the $60,000. Nena lu ko jaaxal li nga lu mu bëgg pour mu leer mooy bu nga waxee ne dañ la wax ne am na xaalis bu manqué wala ticket yu manqué te sa doom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo de ànd ak borom ticket yi nee na léegi moom lu mu gën a bëgg pour mu yëg mooy yow ban action nga jël wala ban tànk nga jëloon bu ñu la waxee lii. mooy comme ni ko gaa waxee rek because système bi dafa nekkoon li nga xam ne dafa easy pour fraud. Yes, as the chairperson says, so it was definitely a system that can easily introduce fraud. Okay. Because at the end of the day, so guy watch you guys know connect yobulali books in from the council or something li modest. So at the end of the day, whenever those are told to take these books to council and they are told that this is the tickets left. Someone snarling, tong na nyom, kuchine karaflane la did it, manli la jel, kay la jel. I sit with them, but everybody was denying, saying no, this was the amount I've been issued with. Mr. Mendy, out of concern, were these staff, were they reporting to you daily? Nena staff si ngam ne ñooñu nda dañ report si yow bés bu nekk. Waaw dañ dee report si da nga gis ne am nañ secretary bi normally moom moo dee receive books yi. Yes, they do report, but normally we have a secretary who always receives the said books. And do you deal with cash? Nena yow sa bopp nda dang dee deal ak cash. No. Xaalis bi no. Does your son deal with cash? Nena sa doom nda moom tam daf dee jël xaalis. No, books yi rek. No, only the books. At the end of the day dañ ko ne ko téel li len ñoom dinañ ne dañoo collectat yene at the council den ñoom ñu go. No, he always deals. Foofu la problème bi arise nak because he always deals with the ticket, but normally sometimes he will be handed over some tickets and they will go to collect orders. This is how the problem occurred for him to be included in the ticket problem. Okay, the staff and the secretary are all under your responsibility. Yes. And do you do a monthly report or any of that sort with regards to these people that you manage? The staff that you manage, do you have a report or do you prepare something like a report for them? Nena ñoom ñi nga am ne ñoo nekk sa rot da yow sa boppa dang dee bind wala toppatoo report yi nga am ne pour ñoom ñu nekk sa rot.